Hey to all. Today we have to start a new chapter, conic section. We have already learned different types of various forms of the equation of line in our last chapter. In this chapter, we have to discuss different types of curves such as circles, ellipse, hyperbola and parabola. These curves are the intersection of a plane with a double napped right circular cone. Now discuss how to form this curve using a plane and a double napped right circular cone. Now we start the class. Now we start a new chapter is conic section. In our last section, we discussed about a line and various forms of the equation of line. Now discuss some curves such as circles, ellipse, parabola and hyperbola. Okay, these curves can form using a section of a cone. So this chapter include a section of a cone. In these sections, we form four different curves, that is circles, ellipse, hyperbola and parabola. Okay, now we start how to form this section. First of all, we form a cone. This cone name is, another name is a double side nape, a double napped right circular cone എന്ന് പറയാം, double side nape. Okay, so first we fix a line. First of all, we fix a line, that is L, that's a fixed line. Now we intersect another line. On L. That line is M. It makes an angle alpha with L. Then we rotate this line M around L. We rotate the line M around L. At that time, we form a cone. It is a double napped right circular cone. Double napped right circular cone. Double napped right circular cone. A right circular cone. Double napped right circular cone. That is, ഈ ഒരു ഫോമിൽ ഒരു കോൺ ഫോം ചെയ്യപ്പെടും. ഓക്കെ, so fix a line L and M is a rotating line. It makes an angle alpha. Double napped right side, two side open ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺ സെക്ഷൻ ഫോം ചെയ്യും. കോൺ സെക്ഷൻ അല്ല, കോൺ ഫോം ചെയ്യും. ഡബിൾ ഇയാളുടെ നെയിം ചെയ്ത് ഡബിൾ നേപ്ഡ് റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോൺ. ഓക്കെ, നൗ വി കട്ട് ദിസ് കോൺ യൂസിങ് എ പ്ലെയിൻ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ്. ഒരു പ്ലെയിൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഡബിൾ നേപ്ഡ് സർക്കുലർ കോൺ നമ്മൾ സെക്ഷൻ നടത്തും. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി കട്ട് എ പ്ലെയിൻ. ഈ പ്ലെയിൻ ഈ ഫിക്സഡ് ലൈനോട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ സപ്പോസ് വി കൺസിഡർ ബീറ്റ 90 ഡിഗ്രി. ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 90 ഡിഗ്രിയിൽ പ്ലെയിൻ കട്ട് ചെയ്തു. ദാറ്റ് മീൻ ഒരു ഈ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ഫിക്സഡ് ലൈൻ മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം പ്ലെയിനിൽ ഒരു സെക്ഷൻ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ദാറ്റ് സെക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് സർക്കിൾ. ദെൻ ആ സെയിം പ്ലെയിൻ യൂസ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് സെക്ഷൻ നടത്തി. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ബീറ്റ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആൽഫ മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ, ആ ആംഗിളിനെക്കാട്ടും സപ്പോസ് 20 ആണെങ്കിൽ ബീറ്റ എബവ് 20 ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംഗിൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത്
section നടത്തുക. At that time we get another section on that plane. That section is called ellipse. That section is called ellipse. Then plane, okay, we are making the angle alpha, same angle, that is alpha is equal to beta, same angle ഒരു പ്ലെയിൻ സെക്ഷൻ എടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ that's like this, where we makes a curve, that is called parabola or parabola. It's an ellipse, a circle, and it's a parabola. And last section is beta is less than alpha. ഈ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെക്കാട്ടും ബിലോ ആംഗിളിൽ ഈ ഫിക്സഡ് ലൈനായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടും ബിലോ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ദിസ്, ഇത് ഇങ്ങനെ പോകും. പ്ലെയിൻ സെക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കർവ് ഫോം ചെയ്യും. ഹിയർ ഓൾസോ വി ഗെറ്റ് എ കർവ്. ഓക്കെ, this section is called hyperbola. Four-way, okay, ഈ പറഞ്ഞ പ്ലെയിൻ ഈ ഡബിൾ സൈഡ്, ഡബിൾ നാപ്ഡ് സർക്കുലർ കോണിന് സെക്ഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സെക്ഷൻസിൽ ഈ പ്ലെയിനിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഫിഗേഴ്സാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈസ് പ്ലെയിൻ വിച്ച് മാക്സ് ആൻ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി വിത്ത് 90 ഡിഗ്രി ഇല്ലേ, ഈ ഫിക്സഡ് ലൈനോട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 90 ഡിഗ്രി നമ്മളൊരു പ്ലെയിൻ സെക്ഷൻ എടുത്തുമ്പോൾ വി ഫോം എ സർക്കിൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ. ദാറ്റ് മീൻ ആ ഫിക്സഡ് ലൈനും റൊട്ടേറ്റിംഗ് ലൈനും മാക്സ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആൽഫ. നമ്മൾ പ്ലെയിൻ മാക്സ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ ആണെങ്കിൽ, ബീറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ, ദെൻ വി ഫോം ഒരല്പം ചരിച്ച് ഫോം ചെയ്താൽ വി ഫോം an ellipse shape, an ellipse section, we get ellipse. Alpha and beta same angle, we ഒരു plane section എടുക്കുമ്പോൾ we form a figure that's called a parabola. And last, in beta, that means plane making the angle alpha കാട്ടും less than ആണെങ്കിൽ we form a figure that's called a hyperbola. Okay, now we start our first section is parabola. Now we start our first section, parabola. For parabola definition state that a parabola is the set of all points in a plane that are equidistant from a fixed line and a fixed point not in the line. Okay. A parabola is the set of all points in a plane that are equidistant from a fixed line and a fixed point in the plane. That means here, first of all, we form an x and y axis. X and y axis പ്ലെയിനിലാണ് ഒരു പരാബോള നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഈ സെക്ഷൻ ആ പ്ലെയിൻ ഫോം ചെയ്ത സെക്ഷനെ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, parabola is the set of all points in a plane that are equidistant from a fixed point and a fixed line in the plane. ഇപ്പോൾ പരാബോള ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് ലൈൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. സപ്പോസ് എ ഫിക്സഡ് ലൈൻ, ഇറ്റ്സ് എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ്. സപ്പോസ് ഹിയർ വി കൺസിഡർ എ പോയിന്റ്. ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഫിക്സഡ് ലൈനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ആൾവേസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സപ്പോസ് വി കൺസിഡർ അനദർ പോയിന്റ്. ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും സെയിം വേ ഈ ഫിക്സഡ് പോയിന്റിലേക്കും ഈ ഫിക്സഡ് ലൈനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അനദർ പോയിന്റ് ഹിയർ പ്ലെയിനിൽ മറ്റൊരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസും ആൾവേസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സപ്പോസ് വി കൺസിഡർ അനദർ പോയിന്റ്സ് ഹിയർ, ഓൾസോ ഈ ഫിക്സഡ് ലൈനിലേക്കും ഫിക്സഡ് പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഹിയർ വി കൺസിഡർ അനദർ പോയിന്റ്, ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസും ഇതേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ആൾവേസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ട്രേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഫോം എ കർവ്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വി ഫോം എ
curve, infinite number of points trace ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിക്സഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഫിക്സഡ് ലൈനിലേക്കുള്ള കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ട്രേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ we form a curve. That curve is called parabola. Okay, it's actual definition. Here we form a parabola. Okay, which is a fixed point. There is a fixed point and a fixed line. It's a fixed line. It's a fixed line and it's a fixed point. Now discuss some points regarding parabola. Our fixed point is called focus. Fixed point is called focus. A fixed point is called focus. And a fixed line is called directrix. Okay. Directrix. Fixed line is called directrix. Fixed line is called directrix. Fixed point. Fixed point is called focus. Fixed point is called focus and fixed line, that is called directrix. And this an axis passing through this focus and perpendicular to directrix is called axis. The line through the focus and perpendicular to the directrix. Axis. Line through the focus. Line through the focus and perpendicular to the directrix. Perpendicular to the directrix is called axis of the parabola. And this point, the intersection of the axis, the intersection of the parabola with the axis is called, this point is called vertex. This point is called vertex. Intersection of parabola, intersection of parabola with the axis, is called vertex. These are the main points regarding the topic parabola. The fixed point, which is F, fixed line is directrix, is called vertex, and this axis called this x-axis is called axis of this parabola. Now the equation of the parabola. First, before that, this distance നമ്മൾ a എന്ന് കവർ ചെയ്ത് ഈ അകലത്തെ നിങ്ങൾ a കൺസിഡർ ചെയ്ത് our focus is denoted as f a0. Focus is a0. Direct same distance left side, but that line is parallel to the y-axis, and therefore the equation of the directrix is x is equal to negative a minus a. On left side x is equal to minus a. Same distance are repeated left side, therefore x is equal to minus a is the directrix. Vertex is always 0 0. Vertex always 0 0. Now the equation of this parabola, proof important. So the equation of this parabola is y square is equal to 4ax. Also define one more definition, that is a line passing through the focus. A line passing through the focus. A line passing through this focus and whose endpoint lies on the parabola. This line is called latus rectum. This line is called latus rectum. This line is called latus rectum. That is a line passing through the focus and whose endpoints lie on the parabola. Latus rectum of parabola is a line segment pass through the focus and whose endpoints lie on the parabola. That is called latus rectum. And latus rectum for lies, you already know this distance is a. Distance is also a. It's negative, but distance is a. A plus a, this distance is a plus a, that is 2a. ഈ അകലം 2a. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഫിക്സഡ് പോയിന്റിലേക്കും ഫിക്സഡ് ലൈനിലേക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് ആൾവേസ് ഈക്വൽ. സോ ഹിയർ 2a, here also 2a, 2a plus 2a, here also 2a, 2a plus 2a, we get answer 4a. Latus rectum is 4a. Okay, latus rectum is equal to 4a. Okay, these are the main points regarding parabola. It's a focus, it's a vertex, it's a directrix, and length of the latus rectum is 4a. There exist 4 types of parabola, which is the first type parabola. Now discuss another three types.
Okay, this is the first parabola. You already know here which is the focus and which is the directrix. Which is the directrix. Okay, which is the directrix. Here the focus coordinate you know a 0, vertex is 0 0 and x is equal to minus a, vertex is 0 0 and equation of this parabola is already discussed. 4y square is equal to 4ax and length of the lattice rectum is equal to 4a. Okay, clear? Now the second parabola, second parabola is on the left side of the x-axis. Here focus lies on the here f and directrix is here. This is the directrix. Okay, here the focus coordinate is here a0, here coordinate is minus a0 and directrix x is equal to plus a, also vertex same 0 0 but equation is y square is equal to minus 4ax. Also the lattice rectum same, LR is a perpendicular distance from through the focus is a perpendicular diagonal segment through the focus and whose end points lies on the parabola and lattice rectum LR is equal to 4a. There is no change. And third parabola, and third parabola is like this. Okay, here the focus is lies on here and directrix is here. Here focus f is x coordinate is 0, y coordinate is plus a, is a distance a, vertex same 0 0 and directrix which that line is parallel to x axis and the equation is passing through this y axis and y is equal to negative a, is below x over y coordinate is negative, that is y is equal to minus a, focus 0a, directrix y equal to minus a, vertex 0 0 and equation is x square is equal to 4ay, x square is equal to 4a and the lattice rectum, that means pass through this focus and perpendicular to the axis and the line lies on the parabola and equation lattice rectum LR is same 4a. LR 4 models in lattice rectum always 4a. And our last parabola, this is the last parabola. Here the focus here, which is the directrix. Here focus coordinate is 0 minus a and directrix is y is equal to plus a, above the x-axis and y is equal to plus a, vertex is same 0 0 and lattice rectum is also LR is also equal to 4a, but equation is x square is equal to minus 4ay. That's all. These are the main points regarding the topic parabola. Now, which axis is symmetric this parabola? Here the first is symmetric about the x-axis, second is also symmetric x-axis. S square minus 4ay is symmetric about the y-axis, s square minus 4ay minus 4a is also symmetric with the y-axis. ഈ സിമ്പിൾ വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പരാബോളയിൽ ഏത് വേരിയബിളിനാണോ പവർ 1 ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ ആക്സിസ് സിമെട്രിക് ആയിരിക്കും. ദിസ് y square equal to 4x, x variable is power, that means given parabola is symmetric with the x-axis. Y square equal to minus 4x, x axis power is 1, so which is symmetric with the x-axis. S square equal to 4ay, y power is 1, so which is symmetric with the y-axis.
in x square equal minus 4a by symmetric with the y because y power 1. Okay, main at point focus, vertex, directrix, lattice rectum and equation. That's all. These are the main points. Now we discuss some problems based on this topic. The first question is, find the coordinate of the focus, axis of the parabola, equation of directrix and lattice rectum of the first question. Find the coordinate of the focus. Find the coordinate of the focus, axis of the parabola and directrix. Find the coordinate of the focus, axis of the parabola and equation of directrix. Equation of directrix and lattice rectum of the following parabolas. Axis, directrix and lattice rectum of the following parabolas. Okay. Okay, our first question is y square equal to 12x. Y square is equal to 12x. First of all, we form a rough figure. Rough figure. Y square equal to 4x. You know, x-axis symmetric area, positive. So, you rough figure side plot here. X-axis symmetry. Parabola, x-axis symmetry positive right side, negative on left side. Here the focus is f. Here coordinate you know a0, directrix x is equal to minus a, vertex 0 0, no problem. X-axis power of 1, that is x-axis. Then lattice rectum you know 4a, LR is equal to 4a. Okay, comparing with the general equation y square is equal to 4ax. And therefore 4a corresponding value is 12, a is equal to, we get answer 3. Therefore first question is focus. Focus is equal to a0 is equal to 3, 0. Our second question is axis. You know our parabola is symmetric with the x-axis and x power 1 x-axis. Then third is which axis is symmetric, that is x-axis. Directrix, equation of directrix, you know x is equal to equation of directrix. Equation of directrix, that implies x is equal to minus a, that is x is equal to minus 3 or x plus 3 equal to 0. And our fourth question is lattice rectum is equal to 4a is equal to 4 into 3, we get answer 12. That's all. I'll do one more question. S square is equal to minus 16y. S square is equal to minus 16y. First of all, we form a rough figure. Here the axis symmetry is y. Y-axis positive upper part, y-axis negative lower part. So our parabola this format here. Okay, here the focus. Here the focus is 0 minus a, vertex 0 0. Our directrix is y is equal to plus a, lattice rectum 4a. Okay, y variable power are 1. So symmetry with the y-axis and y-axis of symmetry is y. First of all, you compare with the equation s square is equal to minus 4ay. And the lower part is equal minus 4ay. And therefore, minus 4a corresponding value is minus 16 and a is equal to, we get answer 4. Now our focus. Focus is 0 minus a equal to answer is 0 minus 4. Second question, axis symmetry. Which axis is symmetric? Y power is 1, y variable power is 1 and therefore y axis symmetric. Then third question, directrix. Directrix. Directrix means y is equal to plus a, that is y is equal to 4 and therefore y minus 4 equal to 0, which is the equation of that directrix.
And the fourth question, LR, latus rectum, is 4A. That is 4 into 4 is equal to, we get answer 16. Okay. Now, we'll discuss one more question. Find the equation of parabola. Our second question is, find the equation of parabola that is satisfies the given condition. Our first question is, focus 6 0 and directrix x is equal to minus 6. Focus 6 0 and directrix x is equal to minus 6. We found the equation. ഇത്തരം കേസുകളിൽ 2 പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, നമുക്കൊരൊറ്റ മാത്രം മതിയാവും. ഫോക്കസ് A0 ഫോമാണ്. ഫോക്കസ് A0 ഫിഗർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ്. A0 എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ പോസിറ്റീവ്, വൈ കോർഡിനേറ്റ് 0. A0 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ വരിക, ഫോക്കസ് A0 വരും. ദാറ്റ് 6 0 വരുമ്പോൾ ഈ ഫോമിൽ വരിക. ഇവിടെ ഫോക്കസ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പരാബോള ഈ ഒരു ഫോമാറ്റിലായിരിക്കും. ആൻഡ് ദിസ് പരാബോള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പരാബോള is y square is equal to 4ax ആണ്. That's equation. Now we find a. Here already given focus 6 0 equal to A0. ഈ ഫോമിറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോർഡിനേറ്റ് A0 and therefore a corresponding value 6. Now substitute in 1 and therefore our parabola equation is y square equal to 4 into 6 into x. That is y square is equal to 24x. That's all. ഡയറക്റ്റ് സിമ്പിൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓൾറെഡി ഡയറക്റ്റ് വരുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വരും. ഓക്കെ, ഒറ്റ കോർഡിനേറ്റ് ഫോക്കസ് മാത്രം മതിയാവും നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ്. വെർട്ടെക്സ് 0 0 and focus -2 0. Vertex 0 0, focus -2 0. അപ്പോൾ ഫോക്കസ് മാത്രം നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഫോക്കസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക, എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സ് വരച്ച് ഫോക്കസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. ഹിയർ എക്സ് ഇസ് -A0 ഫോമാണ്. A0 ഉണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് വരും, എക്സ് നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റാണ് വരുന്നത്, അപ്പം നെഗറ്റീവ് വരും, ഇവിടെ വരും. ഇതാണ് -A0 വരിക. therefore our parabola ഈ ഒരു ഫോമാറ്റ് ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു ഫിഗറിലാണ് നമ്മുടെ പരാബോള. ഈ ഒരു ഫോമിലുള്ള പരാബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ y square is equal to -4x. And therefore equation of the parabola, first of all you write equation of parabola y square is equal to -4ax. Equation number 1. Now given focus -2 0 is equal to -A0. ഈ ഫോമാറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫോക്കസ് -A0 ആയി. ഓക്കെ, ആൻഡ് therefore a corresponding to value is +2. -2 equal to -a equal to 2. And therefore equation is y അല്ല a equal to -2 എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ ചേഞ്ച് ആയിപ്പോൾ y square equal to -4 into 2 into x. And therefore y square equal to, we get answer -8x. Okay, അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ തന്ന് ഫോക്കസ്, ഡയറക്ട്രിക്സ്, ആക്സിസ് സിമെട്രി, ലാറ്ററൽ സെക്ഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആൾസോ ഫോക്കസ് ഓർ ഡയറക്ട്രിക്സ് തന്നിട്ട് ഇക്വേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Okay, I will discuss some extra questions on next video. That's all. Bye.